తెలిసిందే కదా మీకు ఫసల్ బీమా యోజన. ఫసల్ మీకు ఏమని పడింది? ఫసల్ కాదు, ఫసల్ అన్నా నేను. ఎక్కడ వింటున్నారా ఏమో మొత్తానికి. ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన, రైట్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇయర్ ఇంపార్టెంట్. అగ్రికల్చర్ స్కీమ్స్ ఆర్ ఆల్ టైమ్ ఇంపార్టెంట్. సో నేను రేపు కానీ కొన్ని డేస్ అయ్యాక ఎంఎస్పి గురించి పోస్ట్ చేస్తా. సో ఎంఎస్పి ఇస్ ఆల్ టైమ్ ఇంపార్టెంట్, ఆల్ టైమ్, రైట్? సో ఎప్పుడు లాంచ్ ఇది? ఇయర్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇవే గుర్తుపెట్టుకోండి. 2016 రీప్లేసింగ్ వాట్ ఈస్ దిస్ NAIS, నేషనల్ అగ్రి ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్. సో వీళ్ళు దిస్ కాల్, సో తర్వాత మాట్లాడుకోవద్దులే, ఫైన్. ఇట్ వాట్ రీప్లేస్డ్, రైట్? రీప్లేస్ ఈస్ డిఫరెంట్, రీవాంపింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్, రైట్? అమెండింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఆల్ టుగెదర్ ఆ స్కీమ్ ని రీప్లేస్ చేసేసారు. వర్డ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. దే హ్యావ్ డన్ ద అమెండ్మెంట్ టు దట్ అని చెప్పారనమాట. సో దే హ్యావ్ రీప్లేస్డ్ అంటే ఎస్, అమెండ్మెంట్ అంటే నో. ఆల్ టుగెదర్ స్కీమ్ మొత్తాన్ని తీసేశారు. Replaced, right? It is dependent on crop insurance. So these are important against natural calamities, pests, diseases. Natural calamities, pests, diseases. Heat waves. నేను వేసింది హీట్ వేవ్స్ ప్లాన్, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించింది. బట్ జనరల్గా హీట్ వేవ్స్ అంటే ఉంటాయి. సో న్యాచురల్ కెలామిటీ యాక్ట్ అవుతుందా? ఎస్, రైట్? సో మీకు ఆ డౌట్ వస్తుందని ముందు నేనే చెప్తున్నా, ఎందుకంటే రాజు చెప్పారు కదా మీరు మిక్సీ వేస్తారేమో అని చెప్పి ఆ మిక్సీ ఇక్కడ వేద్దని చెప్తున్నా. బట్ వాట్ ఎవర్ ద న్యాచురల్ కెలామిటీ, ఇట్ కమ్స్ అండర్ దిస్ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్. డ్రాప్స్, ఫ్లడ్స్, గ్లేషియల్ అవుట్బర్స్ట్ ఫ్లడ్స్, ఫైన్. ఏ ఫ్లడ్ అయినా సరే ఇట్ కమ్స్ అండర్ దిస్, రైట్? అగైన్స్ న్యాచురల్ కెలామిటీస్, పెస్ట్స్ అండ్ డిసీజెస్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఇట్ కమ్స్ అండర్ దిస్ వన్. వాడు ఎన్ని ఎంత ఇచ్చినా సరే it comes mostly, right? So ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రమోట్ మోడర్న్ ఫార్మింగ్ ప్రాక్టీసెస్. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్ పిఎం ఫసల్ బీమా యోజన. సో ఏంటి అంటే నువ్వు మోడర్న్ స్కీమ్స్, ఈ మోడర్న్ టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకున్నావు అనుకో, చాలా వరకు క్రాప్ లాస్ అవుతుందా? ఈవెన్ దో అంటే క్లైమేట్ స్మార్ట్ అగ్రికల్చర్ అంటాం. ద వర్డ్ ఇస్ కాల్డ్ క్లైమేట్ smart agriculture. So based on your agroclimatic zones. Agroclimatic zones ante what are agroclimatic zones? So nee weather ni base cheskoni you need to plant that. For example, sugarcane is not a plant you need to grow in the Uttar Pradesh and this Jharkhand, Uttar Pradesh and Bihar region lo, Haryana, Punjab, Uttar Pradesh lo huge involvement of the sugarcane growing, but it is not a natural area to grow the sugarcane, right? So వాళ్ళకి ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీ ఉంది కాబట్టి that is the reason why they are growing sugarcane. But sugarcane is a tropical crop mostly, అందుకే కర్ణాటకలో yield ఎక్కువ ఉంటుంది. If you see the Karnataka and Andhra Pradesh, sugarcane has a good yield content. సో దాని మీద బేస్ చేసుకోండి. ఇట్ ఈస్ మోడర్న్ ఫార్మింగ్ ప్రాక్టీసెస్. ఆల్రెడీ మీకు ఒకసారి నేను దానిలో పంపించాను లాస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో. సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీసెస్ అని లాస్ట్ లో ఉంటుంది. Very very important. Every alternate year you can get a question on the one. So దానిలో biodynamic farming, integrated pest management and multiple concepts ఉన్నాయి. So I have taken directly from the గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్. ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది CEW నుంచి, దాని నుంచే తీసాను. దాని నుంచే క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతున్నాడు. బయోడైనమిక్ ఫార్మింగ్ విన్నారు ఎప్పుడైనా? ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్? గెస్ చేయండి. గ్రహాల మూమెంట్ ను బట్టి చేస్తారు. గ్రహాలు, డూ యు నో గ్రహం? ఏ గ్రహం? ప్లానెటరీ మూమెంట్స్. ద క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్స్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్? ప్లానెటరీ మూమెంట్స్. సో అలాంటి కాన్సెప్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి. సో అవన్నీ 8 or 9 ఉన్నాయి. అవి టేబుల్ చేసి పెట్టాను, రివైజ్ చేయండి. ఎవ్రీ ఆల్టర్నేటివ్ సస్టైనబుల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ రైస్ ఇంటెన్సిఫికేషన్. సో అది ప్రీలో అడిగాడు, ప్రెసిషన్ ఫార్మింగ్ అడిగాడు. సో అలా ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సీక్వెన్స్ బేస్ చేసుకొని హీఈస్ ఆస్కింగ్, డైరెక్ట్లీ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ దర్ సైట్. ఒకసారి దాన్ని రిఫర్ చేసుకోండి, రైట్? సో కమింగ్ టు దిస్, ఎన్షూర్, ఓకే ఫైన్. సో ఫార్మర్ కవరేజ్ ఒకసారి చూడండి. దిస్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. లోనీ, నాన్ లోనీ, టెనెంట్ ఫార్మర్స్, షేర్ క్రాపర్స్.
వీళ్ళందరూ దే ఆర్ సబ్స్యూమ్డ్ అండర్ దిస్ పిఎం ఫసల్ బీమా యోజన. సో వాడు ఏమంటే ఓన్లీ లోనీ టెనెంట్ అండ్ షేర్ క్రాపర్స్ అంటారు. నాన్ లోనీ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ పిఎం ఫసల్ బీమా యోజన. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ కోర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలాసఫీ. 2% ఫ్రమ్ విచ్ క్రాప్స్? దిస్ అ ప్రీమియం అంటే తెలుసుగా మీకు? నో, యూ నీడ్ టు పే. వీ నీడ్ టు పే సమ్ ప్రీమియం. 2% అంటే ఎంత? మహా అంటే 100 రూపాయలు, 200, 300 ఉంటుంది ఇయర్లీ. దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ అంతే. సో దానికి యూ విల్ గెట్ వాట్? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ క్రాప్ లాస్ ఎంత అయితే దాన్ని బేస్ చేసుకొని హీ విల్ గివ్ దట్ వన్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ మీకు ఆల్రెడీ ఎకానమీలో కాన్సెప్ట్ చెప్పా. క్రాపింగ్ ఇంటెన్సిటీ చెప్పలేదా? నెట్ సోన్ ఏరియా, గ్రాస్ క్రాప్డ్ ఏరియా. సో వాటిని బేస్ చేసుకొని దే విల్ గివ్ ద అమౌంట్ ఎంతైతే ఉంటుందో క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్, దే విల్ గివ్ దట్ వన్. ఫైన్. 2% ఫర్ విచ్ క్రాప్? సో 2K. 2 ఫర్ నెక్స్ట్ వన్. 1.5 ఫర్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 1.5 ఫర్ రవి. 5% ఫర్ కమర్షియల్ అండ్ హార్టికల్చర్. వాట్ ఆర్ ద హార్టికల్చర్ క్రాప్స్? వెజిటబుల్స్, ఫ్రూట్స్, ఫ్లవర్స్. అంతేనా? ప్లాంటేషన్ లేవా? ప్లాంటేషన్ క్రాప్స్ హార్టికల్చర్లోకి వస్తాయి రావా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? ఫైన్, వస్తాయి. హార్టికల్చర్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో హార్టికల్చర్ చదువుకోండి. సో ఇండియా ఇస్ ద లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్. ఇస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఫ్రూట్స్. సో ఐ మెన్షన్ ఇన్ ఎకనామిక్ సర్వే, రివైజ్ చేసుకోండి. ఇట్ ఈస్ ఇండియా ఇస్ ద లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ పల్సెస్. ఫ్రూట్స్, పల్సెస్. సో ఇయర్ చాలా చాలా మల్టిపుల్ టైమ్స్ వచ్చింది న్యూస్లో, గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్. సో దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. 2% ఫర్ 1.5 ఫర్ 5% ఫర్ కమర్షియల్ అండ్ హార్టికల్చర్. రైట్. సబ్సిడీ, there is no upper limit. Center and need to share equally. So it is which scheme? Centrally sponsored or central sector? So equal share గానీ 60:40 షేర్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి టర్మ్స్ అట్ వాట్? సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్. ఏదైనా సరే ఇలా ఈ డైమెన్షన్ వచ్చినప్పుడు. సో రిమెంబర్ దిస్ వన్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఏరియా బేస్డ్ అప్రోచ్. సో ప్రధాన మంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన ఈస్ ఫాలోయింగ్ ద ఏరియా బేస్డ్ అప్రోచ్. ఇస్ yes or no? Right. It is not the plant based approach. It is by what? Which approach? Area based approach. Right. సో ఇదంతా అవసరం లేదు, ఫాస్ట్గా చూడండి. రిస్క్ కవరేజ్, న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్, పెస్ట్ అండ్ డిసీజ్ అటాక్స్, ప్రివెంటెడ్ సోయింగ్ డ్యూ టు అడ్వర్స్ కండిషన్స్, పోస్ట్ హార్వెస్ట్ లాసెస్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. పోస్ట్ హార్వెస్ట్ లాసెస్ ఫ్రమ్ ద సైక్లోన్, లోకలైజ్ కెలామిటీ, హై స్టోమ్, ల్యాండ్ స్టోన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. టెక్నాలజికల్ యూస్. సో ప్రెసెంట్ దీనిలో ఇన్వాల్వ్ చేశారు డ్రోన్స్, మొబైల్ యాప్స్. PMFBY is the third largest crop insurance scheme. Where? Next ఏంటి? So in terms of premium collected, it is what? Third largest in terms of premium collected. So what are the points here? Just dot points చెప్పండి చాలు. 2016 replace. Next లోనీ, నాన్ లోనీ, టెనెంట్, షేర్ క్రాపర్. రైట్. నెక్స్ట్ 2 for 2, 1.5, 5. Next no upper limit for what? Subsidy. Centrally sponsored. Next area approach. Next post harvest losses in terms of premium. అసలు ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, వీటిలోనే వస్తాయి. మిగిలిన ఏది వచ్చినా సరే యూజ్ యువర్ ఐక్యూ, థింగ్స్ విల్ కమ్. సో నౌ ఫైన్. So answer this. Farmers premium for all rabi crops under is 5%. Is it right? There is an upper limit on the government subsidy under the scheme. Drones and mobile technology are used for faster assessment of the crop damage. Yes or no? What is the answer? Answer ఏంటి? B. Fine. PM Kisan, Samman, Nidhi. So what is this? Harvel ఇస్తారు సంవత్సరానికి. 3 installments. Right? So which was inspired by 2 governments. First
Kalia of Odisha. Kalia of Kalia of Odisha. Raitu Bandhu of which government? Telangana government. This scheme was inspired by the state government schemes. Right? What are those? Kalia of Odisha, Raitu Bandhu of Telangana. Right? It is a which scheme? Right? Indak mundu sponsored. Fine. Central sector scheme 100% funded by the government of India. So when launch? So any years aindi? 5 saal ho gaya, right? So remember this one. So how much? 6,000 per year in how many installments? 3 installments. Equal installments. Eligibility initially now chudandi chalu. All land holding farmers irrespective of land size. This is very important point. Irrespective of land size. So idantha meeku telusu, but this is important. So who are excluded from this PM Kisan scheme? Who are they? Income tax payers. Yes or no? Government employees. Right. Professionals like doctors, engineers, etc. Family definition chudandi. What is the family definition here? Husband, wife plus minor children. It means what? 18 దాటితే children. దీనిలో minor children అన్నాడు కదా. So if it is more than 18, major. Or they comes అంటే వాళ్ళు ఇంకొక ఫ్యామిలీ కిందకి వెళ్తారు. Got it? Right. Identification done by states and UT government fund transfer. This is very important. Through which transfer? DBT. Direct ga it will credit into your accounts. Right? Direct benefit transfer. So already meeku I have talked in the economy regarding these things. DBT gurinchi I have opened something. What is that? Not Manrega. NPCI component. National Payment Corporation of India component ఒకటి చెప్తాను మీకు for a bulk transactions. ఏంటది? చెప్పలేదా? చెప్పానా? చెప్పండి. తిప్పి బయటికి తీయండి. అదే ఆ మీడియం పేరేంటి? సో వాట్ వి యూస్ టు యూస్ దిస్ DBT ట్రాన్స్ఫర్ కానీ బల్క్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి NPCA ఒకటి రిలీజ్ చేసింది టు డీల్ విత్ దిస్. రైట్? గుర్తు తెచ్చుకొని చెప్పండి. NHA కాదు. రైట్, ఫైన్. అయిపోయేలా చెప్పండి. With reference to PM Kisan Samman Nidhi, consider the following statement. Initially, the scheme was meant only for small and marginal farmers. Is it right? Initially it is for them. Now, for all land holdings. Now, for all land holdings. This is important one. So, when this came? 2019. Right? What about that one? Earlier one. Fasal is when? Fasal లేదా? మీకు ఏమని పడుతుంది? ఫసలే కదా, అదే పడాలి. కరెంట్లీ ఆల్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్ ఫార్మర్స్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ సైజ్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ హోల్డింగ్. సో జనరల్ గా ఏంటి అంటే మనకి ఈ స్టేట్మెంట్ తెలియనప్పుడు ఆల్ అని కనిపించగానే వి థాట్ దిట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేట్మెంట్. సో ఇలాంటి వాటి మీద బీ కాషియస్. రైట్? ఇలాంటి కొన్ని ఉంటాయి. సో ఇవే ఫోకస్ చేసుకుంటే చాలు. మనం స్కీమ్స్ టు డూ ఈజీ, వీ కెన్ డూ ఈజీ. అట్లీస్ట్ మనం 100 స్కీమ్లు ప్రిపేర్ అయినా సరే వాడిచ్చే ఒక 6-7 స్కీమ్స్ లో ఒక 3-4 పెడితే చాలు మనం. సో 2 ఈజ్ ఆల్వేస్ అన్ ఆప్షనల్ థింగ్. రైట్? ఫార్మర్స్ ఫ్యామిలీ దట్ పే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద స్కీమ్ బెనిఫిట్స్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేయర్స్, హూ ఎవర్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేయర్స్, దే ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్. ఎస్ ఆర్ నో? The entire funding of the scheme is shared between center and the states equally. What is this? Central sector. See, sector antene 100% by the central government, right? So what is the answer then? 1 and 2. Fine. Very important
వెళ్ళిపోయింది. ఇంతే ఫాస్ట్లో అయిపోయి త్వరగానే అయిపోతాయి స్కీమ్స్. సో నో నీడ్ టు వరీ దాట్ మచ్. మహా అంటే త్వరగానే కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు కూడా మనం. 3 hours 2 hours కూడా అయిపోయే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. అయిపోతుంది అంటున్నా. ఇంతే ఇప్పుడు ఎంతసేపు 2 schemes 10 నిమిషాలు అయింది అంతే కదా. 2 schemes అయింది కదా. సో ఇనిషియల్ పుష్ ఇచ్చాను అంతే. నెక్స్ట్ అంతా బిడే. వేర్ ఇస్ బిడి? ఇదైతే చెప్పండి. కుటాపొలాంగ్ క్యాంప్. Kutapalong refugee camp. Kutapalong, Bangladesh. Only 3 refugee camps in the Bangladesh. One is Kutapalong, second one is Nusara something, and third one is this Bashan Char Island. Right? Cox Bazar Koda, Bangladesh part. So only 3 or 4 are important. Right? One of the largest, Kakuma. Where is Kakuma? Kenya. Kakuma ekkada? కెన్యా. సో కొంచెం రెఫ్యూజీ క్యాంప్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మేబీ నాకు ఇవాళ గుర్తొచ్చింది. ఐ హ్యావ్ ఎ థింగ్ ఆఫ్ ది స్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. స్లమ్స్ కూడా పోస్ట్ చేస్తా. లార్జెస్ట్ స్లమ్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. రైట్? సో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ ద స్లమ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా. డూ యూ నో దట్? ముంబై కాదు. నేనంటే వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ స్టేట్ లైక్ సిటీ. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇండియా. ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాస్ నియర్లీ 40% ఆఫ్ ద స్లమ్స్, which was mentioned in the AP Economic Survey. Right? Which was mentioned in the AP Economic Survey. తప్పంటారా రైట్ అంటారా? వాళ్ళు చెప్తున్నారు కాబట్టి కొన్ని కొంచెం అడిగి చదివానా? ఏమో మరి మంచిదేగా. వరల్డ్ బ్యాంక్ నుంచి వస్తుంది మనకి. కొన్నిసార్లు బ్యాక్ ఫైర్ కూడా అవుద్ది. సో సింగపూర్ వెళ్తున్నారు మన వాళ్ళు. యు నో ద రీజన్ రైట్? వెళ్ళారు తెలుసుగా. ఫైన్, ఫాలో అవుతున్నారు అయితే. ఫైన్. అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫండ్. సో నా సజెషన్ ఇప్పటి నుంచే చెప్తున్నాను, ఇవి కొంచెం మైండ్లో పెట్టుకోండి. అంటే నాట్ ఫర్ ప్రీ అన్న మోడ్లో కాకుండా మెయిన్స్ మోడ్లో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే ఎగ్జాంపుల్స్ రాయడానికి స్కీమ్స్ ఆర్ వెరీ గ్రేట్ థింగ్. సో ఒక GS3 రాయడానికి అండ్ GS2 సూపర్గా రాయొచ్చు మనం. అట్లీస్ట్ మనకు 80 స్కీమ్స్ గుర్తుంటాయి. అగ్రికల్చర్ ఎన్ని స్కీమ్స్ మనం అన్ని డంప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళామనుకో, ఈజీ టు ఫైవ్. ఇట్ ఈస్ విచ్ స్కీమ్? సెంట్రల్ సెక్టర్. సో విచ్ మినిస్ట్రీ? ఆల్రెడీ ముందు మినిస్ట్రీస్ ఏంటి? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. రైట్? సో దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీడియం టు లాంగ్ టర్మ్ డెట్ ఫైనాన్సింగ్. మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ దిస్ AIF ఇస్ వాట్? మీడియం టు లాంగ్ టర్మ్. జనరల్ మనం దీన్ని ఓవర్లుక్ చేస్తాం. అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే జనరల్ గా నార్మల్ లోన్స్ కి కూడా ఉంటుంది అనుకుంటాము, బట్ ఇట్ ఈస్ మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఇస్ మీడియం టు లాంగ్ టర్మ్ డెట్ ఫైనాన్సింగ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సపోర్ట్ పోస్ట్ హార్వెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ కమ్యూనిటీ ఫార్మింగ్ అసెట్స్. ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్. పోస్ట్ హార్వెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ కమ్యూనిటీ ఫార్మింగ్ అసెట్స్. సో డూ యూ నో FPOs? Farmer Producer Organizations. Farmer Producer Organizations can be instituted under which act? ఏదైనా యాక్ట్లో చేయొచ్చా? చేయొచ్చా లేదా చెప్పండి. అది చేసే వేర్ వీ కెన్ డూ దట్. సో సొసైటీ రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్లో చేసుకోవచ్చు. రైట్? సొసైటీ రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్లో చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఇఫ్ దే ఫార్మ్ ఏ కంపెనీ దే కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్. ఈ రెండు యాక్ట్లో ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్ని ఫార్మల్గా తీసుకొని రావచ్చు మనం. సో ఆబ్వియస్గా ఒక యాక్ట్లోకి వచ్చిందంటే దే ఆర్ టర్న్ ఇన్ టు వాట్? ఇన్ఫార్మల్ టు ఫార్మల్. సో FPC అయింది అనుకో, ఆ FPC ట్యాక్స్ కట్టాలా? ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసింగ్ కంపెనీస్. FPOs కెన్ బి టర్న్డ్ యాజ్ ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసింగ్ కంపెనీస్. సో అప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అండర్ ఇందాక మనం స్కీమ్ చూసాం, ఏంటది? PM కిసాన్. సో ఏం చెప్పాడు? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఫార్మర్స్,
ఆర్ నాట్ ఇన్ఎలిజిబుల్. అప్పుడు ఎఫ్పిసి ఆర్ ఇన్ఎలిజిబుల్ ఆర్ ఎలిజిబుల్? ఇన్ఎలిజిబుల్. సో దిస్ ఇస్ ద లింక్ యూనిట్ టు డెవలప్. ఈ ఇంటర్ కనెక్షన్ వచ్చిందంటే చాలు, వెరీ ఈజీ థింగ్. అంటే ఒక థాట్ మనకు అక్కడ డెవలప్ అయింది, ఇంకో థాట్ డెవలప్ అయింది, ఆ రెండింటిని క్లబ్ చేసుకోగలిగితే ఎలాంటి స్కీమ్ అయినా సరే వెరీ ఈజీ. బికాస్ స్కీమ్స్ ఏమి కాంప్లికేటెడ్గా వాళ్ళు చేయరు, వాళ్ళు అక్కడ నీడ్ని బట్టి చేస్తారు అంతే కదా. స్కీమ్ అంతే అంతేనా, లేకపోతే మన చేస్తారా? ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద నీడ్, రైట్? ఫైన్. కమింగ్ టు హియర్, వాట్ ఇస్ ద జనరల్ ఫండ్ సైజ్ హియర్? Fine, 1 lakh crore. So remember target benefits. Who are the PACs? Next one, FPOs. Next one, self-help groups. JLG, cooperative and their federation, agriculture, entrepreneurs and startups. Right? So India lo startups ki tax free na kada? Fine. What are startups government definition prakaram enti? Both conditions should serve. I have already told that day. What are the both condition? Turnover anta 100 anna below 100 crores. 100 crores దాటకుండా ఏ కంపెనీ 18 years 17 years అయినా సరే ఇట్ ఈస్ ఏ స్టార్ట్అప్. అవునా కదా? అవునా కదా? సో రెండు సాటిస్ఫై. వాట్ ఇస్ దట్? 10 years. Fine. Right. So what are the key features? Post harvest projects like what? Warehouses. So present ippudu warehouses, there is a Warehouse Corporation of India, తెలుసా? Warehouse Corporation of India untadi. So now all warehouses government maintain చేస్తున్నారు in the form of e-slips. మోస్ట్లీ ఈ చేసేసారు. ఓకే, 90% అనుకోండి, నాట్ ఆల్, 90% వేర్ హౌసెస్ అన్ని ENWR, ఈ నెగోషియబుల్ వేర్ హౌస్ రిసిప్ట్స్. రిమెంబర్ దిస్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ENWR, ఈ నెగోషియబుల్ వేర్ హౌస్ రిసిప్ట్స్. కెన్ ENWR యూజ్డ్ యాజ్ ఎ స్టాక్స్? Yes or no? ENWR can be used as what? Stocks. They can be used as a collateral. So collateral వాడుకోవచ్చా? అంటే నువ్వు వాటిని తాకట్టు పెట్టి డబ్బులు తీసుకొచ్చుకోవచ్చా? Yes, you can use the things. So ENWR is the greatest innovation in this warehouse thing. సో అంతకుముందు ఫిజికల్ ఫార్మ్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు. సో ఇప్పుడు ఆ ఫిజికల్ ఫార్మ్స్ ని నువ్వు తీసుకొని వెళ్ళి నువ్వు సేవ్ చేసుకొని సరికి అవ్వట్లేదు. బట్ ఇప్పుడు అంత టైప్ చేయగానే you'll get the details, everything. If you want to get a loan by using your stocks. Fine. Warehouses, cold storage, silos, e-marketing platforms, etc. Community farming assets, right? Organic inputs, biogas inputs, drones, AI, IoT, solar pumping. Very important scheme. PM Kusum. What is PM Kusum? Solar pumps. Solar pumps, right? Which pumps? అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ కదా, ఇంటికి పెట్టుకుంటారా? ఫైన్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, ఇన్సెంటివ్స్, ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్ అండ్ క్రెడిట్ గ్యారంటీ. దీస్ టూ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మల్టిపుల్ స్కీమ్స్ లో మీరు ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు. అగ్రికల్చర్ లో ఎక్కడ మనం మాట్లాడుకోవాలన్నా సరే దీస్ టూ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్ అంటే ఏంటంటే, యు నో ద ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్ ఏం లేదు, అప్ టు లిమిట్ మీరు కరెక్ట్ గా కడతా ఉన్నారు అనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు 3% ఇంట్రెస్ట్ అనుకో, ఎవ్రీ ఇయర్ యూఆర్ పేయింగ్ 3% వితౌట్ ఎనీ NPS. సో దే విల్ గివ్ యూ వాట్ 2% చేయొచ్చు ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్. ఒక 1% వాళ్ళు తగ్గించవచ్చు అనమాట. నువ్వు కట్టే ఇంట్రెస్ట్ లో 1% తగ్గించవచ్చు గవర్నమెంట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ప్రెసెంట్ రీసెంట్ గా ఏవైతే చిన్న చిన్న MSMEs ఉన్నాయా, సో లాట్ ఆఫ్ MSMEs కి దే ఆర్ గివింగ్ వాట్? ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్ అండ్ క్రెడిట్ గ్యారంటీ. What is credit guarantee? What is credit guarantee fund trust? చెప్పండి. Right. Remember this one. NAB Sanrakshan. Right. NAB సంరక్షణ ద్వారా. సో స్టాండ్ అలోన్ సెకండ్, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్. స్టాండ్ అలోన్
secondary processing units are what? Not eligible, right? So with reference to the Agriculture Infrastructure Fund, consider the following statement. It is a centrally sponsored scheme with 50-50 funding. It is a central sector. The scheme provides medium to long term financing for the post harvest and the community farming infrastructure. So tractor కొనుక్కోడానికి ఇది వాడొచ్చా? So this is the questions they are framing. Application based questions. To buy a farm, to buy a tractor, we can use this fund. You can use this fund, right? To buy a next ingredient చెప్పండి. Crop cutting machine or whatever it may be. You can fertilizers అనేది our working thing. General గా మాట్లాడేది. So ఇన్ఫ్రా రిలేటెడ్ ఏదైనా సరే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దానికి నువ్వు పక్కనే ఏదన్నా ఇల్లు కట్టావు, సో టు సేవ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ లేయర్స్ లాగా, దట్ కమ్స్ అండర్ దిస్ ఏఐఎఫ్. సో అప్లికేషన్ బేస్డ్ థాట్ డెవలప్ చేసుకోండి స్కీమ్స్ లో, రైట్? క్రెడిట్ గ్యారంటీ సపోర్ట్ ఈస్ ఎక్స్టెండెడ్ టు ఎఫ్పిఓస్ అండర్ ద స్కీమ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఫైన్. AgriSURE, very very important. AgriSURE stands for Agri Fund for Startups and Rural Entrepreneurs, right? ఏంటిది? Entrepreneur, outerpreneur చెప్పండి, ఇంకా exitpreneur, entrepreneur, right? Contra కాదు, Contra. Agri Fund for Startups and Rural Entrepreneurs supporting innovative tech driven and agriculture activity. Purpose ఏంటిది? To aim to invest in startups and agriculture entrepreneurs through sector specific debt. AIF. AIF అంటే Alternative Investment Funds. AIFs are called what? Alternative Investment Funds. They are managed by, there are multiple components under AIF1, AIF2, AIF3 అవసరం లేదు మనకి, but AIF2 is most important for us. So AIF2s are regulated by SEBI. AIF2 funds are regulated by SEBI. Alternative Investment Funds అంటే ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్స్ అంటే పేరులోనే ఉంటుంది. హెడ్జ్ ఫండ్స్ అనేది యూనిట్, దాన్ని ఏమంటారు, నువ్వు ప్రైస్ ఎక్స్కవేట్ అవ్వకుండా చేయడానికి హెడ్జ్ ఫండ్ అంటారు. నార్మల్ ఫండ్స్ కాకుండా ఏది ఎక్స్ట్రాగా మనం కొత్తగా కాంపోనెంట్ మనం క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సన్ రైజ్ సెక్టర్ పేరు ఉన్నారు కదా. సో సన్ రైజ్ సెక్టర్ అంటే ఏంటి? పొద్దున్నే వచ్చే సెక్టర్. ఇట్స్ నాట్ రైట్. సో రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ, సో అప్కమింగ్ గ్రోత్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని బేస్ చేసుకున్నాం కదా. సో సన్ రైజ్ సెక్టర్స్ కి ఏఎఫ్ ఉండొచ్చా అంటే చెప్పండి. ఎస్, ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్, ఎందుకంటే డైరెక్ట్ ఫండ్స్ దానిలో మెజర్ లేవు అనమాట. సో దే కెన్ టేక్ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్. ఫైన్. ఓకే 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 బ్రో, ఓకే బ్రో, ఫైన్. దే ఆర్ రికగ్నైజ్డ్ ఫర్ కేటగిరీ 2 ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బై సెబీ. సో జస్ట్ ఒకసారి చూడండి, అంత ఎక్కువ వద్దు దీన్ని. టోటల్ హౌ మచ్ క్రోర్స్? 250 crores. 250 by యూనియన్ మినిస్ట్రీ, 250 by నాబార్డ్, 250 by బ్యాంక్స్, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ అండ్ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకోండి, జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మల్టిపుల్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయింది దీనిలో, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, డ్యూరేషన్ హౌ మెనీ ఇయర్స్? ఎక్స్టెండబుల్ అప్పుడు 2 years అవసరం లేదు, బట్ డ్యూరేషన్ ఇస్ 10 years. నెక్స్ట్ వన్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేనేజర్, మేనేజ్ బై ఎవరు? ఇది ఆల్రెడీ మీకు నాబార్డ్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను, నాబ్ వెంట్ అని. సో ఆల్రెడీ నాబార్డ్ ఒకసారి చెప్పినప్పుడు చూసుకోండి ఒకసారి. నాబ్ వెంట్. సో వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్ అనమాట వీళ్ళు, నాబ్ వెంట్, రైట్? సో సబ్సిడరీ ఆఫ్ ద నాబార్డ్, టార్గెట్ బెనిఫిట్స్, ఫోకస్ ఆన్ స్టార్ట్అప్స్ అండ్ అగ్రికల్చర్. ఇదంతా అవసరం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ AgriSURE ఉంది కదా, స్టార్ట్అప్స్ అండ్ రూరల్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ కదా. సో యానిమల్ హస్బెండరీ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఈ స్కీమ్ ఇది వాడుకోవచ్చా? యానిమల్ హస్బెండరీ, ఫిషరీస్, రైట్? సో కొంచెం ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి.